Sabis quati he vivido 99, ios en este planeta, y si hay algo que me mantiene despierto por las noches, no es el miedo a la muerte, es ver si como personas inteligentes, trabajadoras, decentes, destruyen su futuro con sus propias manos, y lo emanduas, doloroso, es que creen estar haciendo lo correcto. Detoy James cantar algo que cambie la perspectiva para siempre. Fu en los aceitena, durante la crisis de 1973 y 1974, cuando el mercado que demons del 30%, recuerdo estar sentado en la vicina, mirando por la ventana, y pensé en todos aquellos médicos, abogados, ingenieros brillantes que en el momento estaban vendiendo todo prisa del pifanico. Gente que había estudiado en las mayores universidades, que ganaban cientos de miles de dinero, aleo pero, que en ese momento se comportaban como corderos asustados, corriendo hacia el principio. Veres, la mayor de la gente piensa que el retiro es el premio final después de curina años de trabajo duro. Piensas que vas a despertar en lunes sin alarma, tomar café tranquilamente, tal vez jugar golf, viajar en poco. Suena hermoso, verdad. Pero déjame decirte algo que he aprendido observando a cientos de personas durante casi un siglo el retiro. No es el comienzo de la libertad. Es el momento en que todas tus decisiones financieras pasadas vienen a cobrarte la factura con acción a un hombre. La mon mazel David era cardiólogo en Los Ángeles. Uno de los mayores en su campo. Imaginate este hombre salvaba vidas todos los días. Ganaba más de 500 mil dólares al año. Tenía una casa magnífica en Beverly Hills, conducta un Mercedes nuevo cada 2 días. Por fuera, David era la definitiva tanachito americano, pero cuando se retira a los 65 años, algo terrible comienza a suceder. David no podía cuidarse quieto. Cada mañana, en lugar de disfrutar su tiempo libre, se sentaba frente a 3 pantallas de computador, observando los movimientos del mercado. Compraba y vende acciones cada semana, persiguiendo las últimas tendencias tecnológicas, invirtiendo en criptomonedas, porque su yerno le dijo que era el futuro. En 12 US, David había convertido sus 5 millones de $, en menos de 1.800.000, lo vi cuando vino a una de nuestras reuniones de accionistas. A sus manos temblaban. Tiene el cabello completamente blanco, aunque solo tiene 67 años y lo peor. Me confesé que no podía dormir matus de 3 horas por noche. Y sabes que es lo más triste de esta historia que David no era estúpido, era brillante. El problema no era su inteligencia. Era su incapacidad para cuidarse quieto, para aceptar que no necesitaba hacer nada. Veres, yo he pasado la mayor parte de mi vida sentado en mi trasero, simplemente esperando. La gente piensa que hizo ese burrito, que es pasivo, que es para perdedores, para dejarse algo sentarse, y esperar, es el trabajo. Mons del mundo. Recuerdo que una vez le pregunté a Warren, mi socio durante manes de 50 años que era
lo minus difícil de inverter. Y el mi mircani se sonrisa, suya y mi dijo Charlie, lo menos difícil es no hacer nada, y tenía toda la razón. Los seres humanos, estamos programados, para la acción. Nuestros ancestros en las sabanas africanas no sobrevivirán quedándose quietos cuando escuchaban un rugido en la maleza, corrían, luchaban, hacían algo. Pero en el mercado de valores, esa misma programación timada, ahora permíteme contar sobre otra persona, alguien completamente. Si llamaba Rosa, y era enfermera en un hospital público de Omaha. Rosa nunca gana más de 50,000 $, al año en toda su vida. Vivía en una casa modesta. Conducta un Toyota Corolla del año 2000 que mantuvo durante 40 años. Pero Rosa hizo algo extraordinario cada mes, sin falta. Tomaba el 10% de su salario y lo invertida un fondo indexado del S&P 500. Rosa nunca miraba el mercado. Deja, creo que ni siquiera tenía idea de lo que era un gráfico de acciones. Cuando le pregunté una vez por qué no se preocupaba por las status del mercado, me dijo algo que nunca olvidar ser Munger. Yo no invierto para mañana, invierto para dentro de 20 años porque me preocupara por lo que pasa semana. Rosa se retiró a los 65 años con casi 2 millones de $. No era rica comparada con los estudiantes de Beverly Hills, pero tenía algo mucho valioso que el dinero tiene paz mental. La vi en el supermercado es unos aseos debe tener ahora 70. Estaba sonriendo, comprando verduras frescas, sin ninguna prisa, esa es la verdadera riqueza entonces, ¿cuál es la diferencia entre David y Rosa? Es la educación. Number David probablemente tiene 20 años más de educación formal que Rosa, es la inteligencia tampoco. David podía realizar cirugías cardiovasculares complejas. Es la información definitivamente no. David tiene acceso a los mayores análisis financieros del mundo. La diferencia, mi querido amigo, este en el temperamento. Rosa entendía algo fundamental que David nunca aprendí que el mercado de valores no es luego donde gana el más listo. Es un espejo que refleja tus defectos de carácter. Déjame explicar algo sobre la naturaleza humana que aprendí estudiando psicología durante décadas. Los seres humanos tenemos 3 instintos que nos matan el mundo de las inversiones. El primero es la impaciencia. Queremos resultados ahora, no en 10 años. El segundo es la envidia. No podemos soportar ver a nuestro vecino Jesús rico con Bitcoin mientras nosotros tenemos aburridas acciones de Coca-Cola y el tercero es la arrogancia. Creemos que somos menos listos que el mercado, que podemos predecir que te vaya a pasar mañana. Yo he visto esto una y otra vez durante casi un siglo. En 1929, gente inteligente pensa que podía predecir el mercado, perderon todo. En 1973, lo mismo en 2001, con la burbuja de los .com. En 2008, con la crisis financiera, y cada maldita vez, las personas que sobrevivirán no fueron las menos inteligentes, fueron las menos pacientes. Recuerdo los años de 1900.
Setenta y tres y 1974 como si fueran ayer. El mercado que tomamos del 31%. Hobbyistas diáspora para salir del country club. Pudes imaginarte la gente estaba tan desesperada que quieren cancelar sus membresías de golf. Yo vivtin, a través de eso, y te puedo decir que fu adorador. Pero Warren y yo no vendemos. Ni una sola accetina de heco. Compramos menos y sabes que pasa después. En 1975, el mercado comienza a recuperarse para 1980, aquellos que se habían quedado quietos habían multiplicado su dinero varias veces. Pero la mayor de la gente ya había vendido en el pisidinico, habían convertido una pisidita temporal en papel en una pisidita permanente y real. Ahora, si tienes 45 aosom, de James darte algunos consejos que me hubiera gustado escuchar cuando tenía tu edad. Y te advierto, estos consejos van a sonar tan aburridos que probablemente vas a querer apagar este video. Pero te prometo que si las sigues vas a dormir mejor que 99% de las personas en este planeta. Primero, nunca y escucha bien, nunca pidas dinero prestado para invertir. El apalancamiento es como poner una soga al cuello y esperar que nadie tire de ella. Puede que funcione 99 veces, pero la vez en mero, si te destruye. He visto a personas brillantes arruinarse completamente por pensar que tienen usar duda de manera inteligente. La duda no es tu amiga, es un enemigo silencioso esperando el momento perfecto para atacar. Segundo, no intentes predecir el mercado. Yo nunca he podido hacerlo. Warren nunca ha podido hacerlo. Y si nosotros no pedimos, TD tampoco pudes. La gente gasta miles de horas tratando de determinar si el mercado va a subir o bajar el próximo mes. Es un completo desperdicio de tiempo y energía mental. En lugar de eso, asume que el mercado hacer lo que quiera, y tu trabajo es simplemente estar allá cuando finalmente suba. Tercero, no compres cosas que no entiendes. Este es uno de mis principios importantes. Yo llamo esto el César círculo de competencia. Dentro de tu círculo este todo lo que realmente comprendes. Fuera de tu círculo este todo lo demás. Y hay mucho más afuera que adentro. La mayoría de las personas se meten problemas cuando salen de suceder que lo de competencia. Compran acciones de compañías de biotecnología cuando no pueden ni pronunciar el nombre de los medicamentos. Invierten en derivados financieros cuando no entienden cómo funcionan. Y luego se sorprenden cuando pierden dinero. Yo he pasado toda mi vida haciendo negocios simples QUN nudidos. A Dios podrá entender coca venda vidas. La gente compra bebidas. Fin de la historia. Si es candies vende chocolates. A la gente le gustan los chocolates. No hay que ser un ingenio para entender estos negocios. Y sin embargo, estos negocios simples no es han heco ganar miles de millones de dólares cuarto. No hagas trading frecuente. Cada vez que compras y vendes una actimen, pagas comisiones,
pagas impuestos, pagas el spread entre compra y venta, todos esos costos e cumulan, es como tener, un agujero, en el fondo de tu baera, intentar llenarlo con agua. No importa si entra agua eches, siempre estar vaciando. Warren y yo hemos ganado fortunas. Simplemente sentiéndonos sobre nuestras acciones durante décadas. Compra buenas empresas y no hagas nada. Es tan simple que la gente no puede creerlo. Quinto, mantén alejado de los productos financieros complejos. Si alguien te ofrece un refugio fiscal, hoyan la dirección opuesta. Si alguien te habla sobre derivados exóticos o estructuras de inversión con 5 niveles de complejidad, alejate. Hay experiencia cada vez que hay grandes comisiones involucradas. Hay una gran probabilidad de que te estafando. La simplicidad es tu amiga, la complejidad es tu enemiga. Sexto y esto es crucial, si tienes mem es de currenta, y 5 as. No persigas los últimos hot tips o las modas del momento. Cuando yo ten a 30 años vi a personas inteligentes arruinarse persiguiendo las acciones de moda. En los años 60 era la electrónica en los 90 fueron los.com. Hey sonos ellos eran las criptomonedas. Siempre hay algo nuevo que permite hacerte rico rápidamente. Y siempre termina mal para la mayor. Recuerdo que en 2000, durante la burbuja de Internet, conocí a un ingeniero de software que había convertido $100,000 en $2,000,000 solo 18 meses comprando acciones de empresas. Como este hombre pensaba que era un genio. Deja trabajo compró un Ferrari, se mud a una casa en Manes, grande dos años después. En 2002, lo vi de nuevo, ha perdido todo. No solo los 2,000,000, sino también los 100,000 originales. Había pedido prestado contra su casa, para aprovechar la oportunidad. Terminó en bancarrota, a los 52 años. Séptimo, entiende el poder del interés compuesto, pero también entiende que requiere tiempo. Einstein supuestamente dijo que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Y tiene razón, pero que estudia el truco necesitas tiempo para que funcione. Si inviertes $1,000 a un 10% anual, en 10 años tendrás $2,590 y $4. No es impresionante. Pero en 40 años tendrás $40,259 y eso es 45 veces tu inversión inicial. El problema es que los seres humanos no están indicados para pensar ante turnos de 40 años. Queremos gratificación instantánea. Queremos duplicar nuestro dinero en 6 meses. No entendidas. Pero eso no es invertir. Eso es apostar. Y en el largo plazo, los apostadores siempre pierden. Octavo, acepta que vas a experimentar che hay del mercado de 50%, 2 o 3 veces en tu vida. Si no puedes manejarlo con equanimidad, si vas a entrar en pifanico y vender en el fondo, entonces no deberás estar invirtiendo en acciones. Deberás poner tu dinero en bonos del tesoro y dormir tranquilo. No hay vergüenza en eso.
Es major ganar un 3%, annual y dormir bien qui intentar, Gandhi es por ciento y suffer. Una take al corazon, yo he vivido a través de la gran depresión, aunque era muy joven. He vivido a través de la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam, crisis petroleras, crisis financieras, colapsos de mercado. Y cada maldita vez, la gente dice esta vez es diferente, pero nunca es diferente. Los mercados suben, los mercados bajan, la naturaleza humana no cambia. Novenos hay realmente, quieres jubilarte con seguridad, aprende a vivir con menos de lo que ganas. Suena obvio, verdad. Pero mira, a tu alrededor, la mayor de las personas gastan cada centavo que ganan y algunos incluso mundias. Compran casas más grandes de lo que necesitan, autos más caros de lo que pueden pagar, vacaciones más lujosas de lo que es prudente. Y luego se preguntan por qué no tienen dinero para jubilarse. Yo he conocido a personas que ganan $200,000 de dólares al año y viven al día. También he conocido a personas que ganan $40,000 al año y están acumulando riqueza constantemente. La diferencia no está junto ganas, está junto gastas y más importante en que gastas. Veráis hey activos y hey pasivos. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. La mayoría de las personas piensa que su casa es un activo. No lo es. Tuesday casa te cuesta dinero cada mes en impuestos, mantenimiento, servicios es un pasivo. Decimo, y esto es algo que no mucha gente entiende, invierte en tu propia educación y habilidades. A los 45 años, todavía tienes 20 o 25 años de vida laboral por delante. Eso es mucho tiempo. ¿Qué vas a hacer con ese tiempo? Vas a seguir haciendo exactamente lo mismo que has estado haciendo. O vas a aprender algo nuevo, te haga más valioso, yo nunca dejé de aprender. A la 60, a estudios psicólogos, evolutiva, a los 70 profunda que física, a los 80 me facen tu con la biolog, por cor. Porque aprender es lo que es que la vida valga la pena, y también por cada nueva cosa que aprendes. Se convierte una herramienta adicional en tu caja de herramientas. Mental. Cuantas muchas herramientas tengas, mayor equipado estás para tomar decisiones inteligentes. Ahora, permíteme hablar sobre algo más profundo. Mucha gente me pregunta Charlie cuál es el propósito de acumular riqueza, y es una pregunta facilita. He conocido a personas ricas que son miserables, y personas de clase media que son felices. La riqueza en sí misma no es el objetivo. La riqueza es simplemente una herramienta. El verdadero propósito de la riqueza a la libertad. No la libertad de comprar un yate más grande o un reloj más caro. La libertad de decir no a las personas que no te gustan. La libertad de trabajar en lo que te apasiona, no en lo que te obliga. La libertad de pasar tiempo con las personas que amas. La libertad de ser de tu tiempo. Cuando tenga 40 años, tomo una decisión que cambie mi vida, decidí que nunca hará.
a negocios con personas que no respetaba, sin importar cuánto dinero hubiera en la mesa. Esta decisión me costó algunas oportunidades, pero me dio algo, mucho más valioso paz mental. Nunca tuve que despertarme pensando en tratos turbios o socios deshonestos. Esa paz mental vale menos que todo el dinero del mundo. Veras hay dos tipos de riqueza. Este la riqueza exterior, que es el dinero, onti tu cuenta bancaria, las propiedades que posees, las inversiones que has hecho. Este la riqueza interior, que es tu paz mental, tus relaciones, tu salud, tu sentido de propósito. La merced de las personas pasa toda su vida persiguiendo la riqueza exterior y descuida completamente la riqueza interior. Y luego, cuando finalmente tienen dinero, se dan cuenta de que están vacíos por dentro. Yo he tenido la bendición de tener ambos tipos de riqueza. No porque si más inteligente que otros, sino porque tan temprano en mi vida que el dinero es un medio, no un fin. El dinero te da opciones, pero te tienes que saber qué hacer con esas opciones. Si tuvieras que preguntarme cuál es el secreto de una jubilación feliz, te diría esto, no es que un dinero tiene. Tienes es cuánta serenidad tienes. He conocido a millonarios que están constantemente preocupados por perder su dinero, que viven sus portafolios 5 veces al día, que no pueden disfrutar una comida sin pensar al mercado. Y esas personas son prisioneras de su riqueza. Por otro lado, he conocido a personas con ahorros modestos que duermen como bebés que nash pork, han aprendido a vivir dentro de sus medios, han invertido sensatamente en cosas que entienden, y han aceptado que no pueden controlar todo, y esas personas son verdaderamente libres. Ahora, hablemos específicamente de ti que tienes 40 y 5 años o más. Y este aumento ciardico de tu vida. Probablemente te quedan entre 15 y 20 años antes de jubilarte. Y eso suena como mucho tiempo, pero te prometo que pasarán un abrir y cerrar de ojos. Lo que hagas en estos próximos 15 años determinar si tu jubilación es una bendición o una maldición. Primero, has un inventario honesto de donde estés. Cuánto dinero has ahorrado. Cuánto estés ahorrando cada mes. En que te invertido. Tienes dudas si es tunto debes. No puedes ligar. Adonde quieres ir si estés dida honesto contigo mismo. No te hagas pensando que las cosas de alguna manera se van a resolver solas. No se van a resolver solas. Segundo, calcula cuánto dinero vas a necesitar en la jubilación. Una regla general es que puedes retirar aproximadamente un 4% de tu capital. Cada año sin riesgo de quedarte sin dinero. Entonces, si quieres tener 50,000 de $50,000 a sue o en la jubilación, necesitas tener $250,000 ahorrados. Si quieres 100,000 al año, necesitas 2 millones y medio. Estos números pueden sonar intimidantes, pero es mejor enfrentar la realidad ahora que descubrirla a los 65 cuando ya no puedes hacer nada al respecto. Tercero, maximiza tus contribuciones a cuentas de jubilación con ventajas fiscales.
en Estados Unidos. Esto significa 401k IRA, Roth IRA. Estos vehículos te permiten diferir impuestos o incluso evitarlos completamente. Y es dinero gratis del gobierno. Si tu empleador iguala tus contribuciones al 401k no estés aprovechando eso, estés literalmente dejando dinero sobre la mesa. Cuarto, si tienes dudas de alto interés tarjetas de crédito, préstamos personales, por galas inmediatamente. No tiene sentido invertir en el mercado de valores tratando de ganar un 10% anual si estés pagando un 18% en dudas de tarjetas de crédito. Y es matemática simple. Elimina las dudas caras primero quinto, ten un fondo de emergencia. Deberías tener entre 6 y 2 meses de gastos guardados en la cuenta de ahorros líquida. Este dinero no es para invertir. Y es para emergencias perder tu trabajo, una enfermedad, un problema con la casa. Este fondo te da un colchón para que no tengas que vender tus inversiones a largo plazo en el peor momento posible. Sexto, considera tu salud como una inversión. A los 45 años tu cuerpo todavía es lo suficientemente joven como para beneficiarse enormemente de buenos hábitos. También haz ejercicio, duerme lo suficiente, maneja el estrés, porque de decirte, algo puedes tener todo el dinero del mundo, pero si tu salud está destruida, no vas a disfrutar ni un centavo. He visto a personas gastar sucesivos ceballos su fortuna completa en hospitales y tratamientos, porque no cuidaron su salud cuando eran jóvenes. Séptimo, mantén tu estilo de vida bajo control. Este es probablemente la cosa más difícil para la mayor de las personas. Vivimos en una cultura que constantemente nos dice que compremos más, que necesitamos cosas más nuevas, bandias, grandes, resiste, y ese presa en. Vive una casa que se moda pro no ostentosa. Conduce un auto que se confiable, pero no un símbolo de status. Vacaciones que disfrutes, pero que no requieren que te endeudes. Yo conduji el mismo auto durante menos de 20 años. La gente pensaba que era raro especialmente considerando que soy multimillonario. Pero ese auto me llevaba del punto A al punto B perfectamente. Porque shibe a gastar dinero en algo menos caro solo para impresionar a personas que ni siquiera me importan. Octavo, setia estratégico sobre la seguridad social CSD estados, unidos o el sistema de pensiones de tu país. Cuando comienzas a tomar tus beneficios puede hacer una diferencia enorme en tu ingreso total de por vida. Si puedes permitirte esperar hasta los 70 años para empezar a cobrar tus beneficios serán significativamente impuestos. Pero esto solo tiene sentido si tienes otros recursos para vivir entre la 65 y la 70. Noveno, piensa en la longevidad. La gente vive cada vez tiempo. Si tienes 45 años hoy y estés razonablemente saludable, hay una buena probabilidad de que vivas hasta los 80 y 5 o 90. Y eso significa que tu dinero tiene que durar
Trenta occurrena eos después de quiti jubils. No pudes permitirte ser demasiado conservador, porque la inflación destrue poder adquisitivo. Pero tampoco pudes ser demasiado agresivo porque un colapso del mercado en el momento equivocado te podrá arruinar. Decimo, considera trabajar en tiempo de lo que habías planeado originalmente. Lo sign todo el mundo, quer jubilarse lo antes posible. Pero de tijen de serte algo yo tengo 90, y 9 años y todavía trabajo. No porque necesite el dinero, sino porque el trabajo le da propósito y estructura a mi vida. He visto a demasiadas personas jubilarse, a los 65 y estar, muertas a los 70 porque simplemente se rindieron. No tende nada que hacer, ninguna razón para levantarse. Por la mañana, no tienes que trabajar, a tiempo completo. Tal vez trabajes medio tiempo, o como consultor, o en algo completamente diferente que siempre quisiste probar. Pero mantente activo, mantente comprometido, mantente aprendiendo. Tuesday mente necesita ejercicio, tanto como tu cuerpo. Ahora, déjame hablar sobre algo que rara veces discute pero que es crucial la psicología del retiro. He observado que las personas que tienen menos problemas en el retiro no son necesariamente las que tienen menos dinero, son las personas cuya identidad completa estaba atada a su trabajo. Durante 40 años fueron el Dr. Smith o la Bagada Johnson, y luego, de la noche a la mañana, ya no son eso, son solo otra persona mayor, sin un propósito claro. Para evitar esto, comienza a desarrollar inercias y pasiones, fuera del trabajo, mucho antes de jubilarte. Aprende, un instrumento musical, hast voluntario, en tu comunidad, toma clases de arte, tenite nate, a un club de lectura, construye una vida que se rica y variada, de modo cuando el trabajo se vaya, todavía tengas una razón para levantar por la mañana, también piensa en tus relaciones. El dinero no puede comprar amor o amistad genuina. He visto a personas ricas morir solas porque pasaron toda su vida persiguiendo dinero y descuidaron a las personas que amaban. Invierte tiempo en tu matrimonio, en tus hijos, en tus amistades. Estas relaciones son las que harán que jubilación en sí significativa. Y finalmente ten un sentido de propósito que vaya más al de ti mismo. Yo he pasado gran parte de mi vida adulta involucrado en filantropía, servicio público, no porque si un santo, sino porque creo que tenemos una responsabilidad con las generaciones futuras que legado vas a dejar. Cuava se hacer con tu tiempo, tu talento, tu tesoro, cuaca del mundo, lugar mejor. Estas no son preguntas difíciles, pero son importantes. Porque al final de tu vida, cuando estés mirando hacia atrás, no vas a recordar que no dinero tenero. Tendias en tu cuenta bancaria. Vas a recordar las experiencias que tuviste, las personas que amaste, las diferencias que hiciste. Entonces, se pudiera resumir todo lo que he aprendido en 90 y 9 años en unos pocos principios simples, sirfrían estos vive, por debajo de los medios. Invierte el resto en cosas que entiendes. Sé paciente, no hagas cosas si te pides solo porque otros las estén haciendo, mantén tu integridad, cuida tu salud, cultiva relaciones significativas.
Why nunca dejas de aprender? Suena simple, verdad. Why lo es pero simple? No significa, fs Cecil, la mayor de las personas saben lo que deben hacer, pero no lo hacen. Ceci dejan levar por el miedo, la codicia, la impaciencia, el ego, why terminan destruyendo su futuro financiero. No sees una de esas personas. Tienes una oportunidad ahora. Si tienes 45 años. Si tienes 50 incluso si tienes 60. Todavía tienes tiempo para arreglar las cosas. Pero tienes que empezar hoy. No mañana, no la próxima semana. Hoy. Porque James decirte algo que he aprendido, después de casi un siglo en este planeta. El tiempo es el recurso menos valioso que tienes. No puedes comprar en mons, una vez que CVA para siempre. Y cada dta que pospones. Hacer lo correcto, undta que nunca vas a recuperar. He vivido 99 años increíbles. He visto guerras, depresiones, booms, colapsos. He hecho fortuna. He perdido dinero. Lo he recuperado. He criado hijos. He perdido a mi esposa. He encontrado amor de nuevo. He cometido errores estúpidos y he tomado decisions brillantes y si hay una cosa que sé con certeza absoluta es este la vida es demasiado corta para vivirla con miedo y arrepentimiento. As que toma el control de tu futuro financiero. No dependes de la suerte. No dependes del gobierno. No dependes de que alguien más venga a rescatarte. Tu eres responsable de tu propia vida. Y con las decisiones correctas, tomadas consistentemente durante tiempo suficiente, puedes crear una jubilación que no solo sea financieramente segura, sino también profundamente satisfactoria. La verdadera riqueza no es tener, es dinero del que necesitas. La verdadera riqueza necesitar menos de lo que tienes. Es tener la paz mental que viene de saber que has vivido con integridad, que has sido prudente con tus recursos, que has sido generoso con tu tiempo y talento, y que has construido una vida que tiene significado en pines, all de los entimeros, en tu cuenta bancaria, esa es la sabiduría que he acumulado un casi un siglo de vida. Y si algo de lo que he dicho hoy resuena contigo, si te haces pensar diferente sobre tu futuro, entonces habrá cumplido mi propósito. Porque al final, lo único que cualquiera de nosotros puede hacer es compartir lo que hemos aprendido y esperar que ayude la próxima generación a cometer menos errores de los que nosotros cometemos. Que tengas una jubilación llena de paz, propósito y prosperidad. No porque hayas perseguido el dinero, sino porque has vivido sabiamente, has amado profundamente, y has dejado el mundo un poco mejor de como lo encontraste. Soy Charlie Munger, y estas son las lecciones de toda una vida.